will just tell you about last week's grounding exercise. Everybody loved it. And they kept asking, well, it's a little bit different than the other one. Which one should I practice? This is the new one, so this is more up to date. I see. So let me just... Yeah, it changes from time to time. Yeah, that's what I figured. Alrighty. Yeah. Доброе утро, здравствуйте. Добрый день. Прежде чем мы начнем, я немножечко напомню вам, что в прошлом эфире Сара показывала нам практику заземления, и мы получили много вопросов о том, что эта практика немного отличается от той, которую Сара давала прежде на курсах. Так вот, Сара говорит, что эта практика, которую она показала на прошлой неделе, она уже усовершенствованная, поэтому если у вас есть сомнения, которые из них практиковать, выбирайте последнюю. Alrighty, so let me first then read a question to you and then to the audience. Примемся за вопросы, которые вы оставили в комментариях под постом, потом дойдем и до ваших комментариев. So the first one, I'm a teacher. I've taken part in many competitions, and whenever I have no expectations, I get to win. But when I really want to take the main prize, and I think a lot about it and work hard preparing for it, I lose. Is there anything that I might be doing anything wrong? Because there's another one coming up. But my inner voice is saying that I'm not going to win again. Все мои победы в профессиональной жизни были неожиданными. Когда отправляю заявку или работу на конкурс, я не предполагала, что окажусь в лидерах. Но когда я очень хочу победить, много об этом думаю, тщательно готовлюсь, все проваливается. Может, я что-то делаю не так? Сейчас хочу подать заявку на участие в большом конкурсе, но внутренний голос говорит, что, как всегда, ожидания не оправдаются. The first thing I would say is actually, I personally think it's a good thing when we don't win all the time. Like just always to be the top means that you're never really being challenged. I know that's not answering the question, but it is very important to get a sense of proportion around that. It actually is a great answer. Во-первых, совершенно не обязательно все время выигрывать. А если вы будете все время выигрывать, это значит, что конкурсы, в которых вы участвуете, они недостаточно для вас сложные. То есть вы не получаете какого-то определенного вызова своим способностям. And from an energetic point of view, when you tend to focus on something and work very hard at it, there's often quite a bit of force, like a forceful energy. When you use a forceful energy, you create a counter force, so a force that comes back. So that can actually make things go away from you rather than come towards you. Whereas when you're very relaxed, you're just very receptive, and then it's much easier for things to come towards you. И теперь, конечно же, с энергетической точки зрения, если мы говорим о том, что мы очень сильно чего-то хотим и движемся в этом направлении на таран, то получается, что вы во Вселенной даете какую-то силу. Когда появляется сила, то непременно появится контрсила, и она будет мешать выполнению вашего желания. Когда же, наоборот, если вы расслаблены, то вы восприимчивы, и тогда все в этой Вселенной к вам приходит легче. Yeah, I think that's the main thing. That's a great answer. Alrighty. Well, next one. When I think about doing something I would enjoy deeply, I get thoughts like, doing something that I would enjoy deeply. I get thoughts like, if we all do what we like, who is going to do so many other low-paid jobs? I'm afraid that my work will not be of much benefit for anyone. So what should I do? Yeah. Do you want to translate it first? Oh, yes. Как избавиться от мыслей в духе, если я буду делать то, что мне нравится, то кто же будет ученым, лечить детей, убирать двор? Они же зарабатывают копейки. То есть это триггер, с которым я сталкиваюсь каждый раз, желая заняться чем-то, что принесет мне удовольствие, но не принесет прямой пользы другим людям. I think the honest truth, the honest answer to the first part is that it will be robots and automation that will do those jobs. And the answer to the second part is, in my view, if we do work that really has meaning for us as human beings, it will always be useful. If we're doing work just to make money that really doesn't have much meaning, probably that's the work that will disappear. I see.
Итак, ответ на первый вопрос, кто же будет заниматься низкооплачиваемыми работами, то с перспективой на будущее будут роботы, которые будут выполнять такие обязанности. Поэтому пусть это вас не беспокоит. Но другой вопрос. Если вы действительно получаете удовольствие от того, что вы делаете, то это наверняка несет пользу всему человечеству. Если вы занимаетесь тем, что мучаетесь, ходите на работу только из-за зарабатывания денег, то наоборот, от такой работы пользы Вселенной нет. Alrighty. So, next one. I invest in real estate and I love what I do. But before selling a house, I start worrying that the price might be too high and is going to sit in the market for a long time. And so I start thinking if I should lower the price and stuff like that. How do I stop doubting so much? Следующий вопрос. Я инвестирую в недвижимость, и я обожаю свою деятельность. Но перед продажей мне кажется, что цена на объект завышена, и что он может долго стоять на рынке, начиная переживать о том, что может стоить снизить цену, и все в таком духе. Как преодолеть эти сомнения? You know what I really recommend is daily relaxation. Do the relaxation course. Practice relaxation, because when you're relaxed, you receive new energy, which is positive. It's fresh energy, and those kinds of thoughts tend to disappear quite easily. От этого стресса и напряжения сможет помочь только расслабление. И Сара очень рекомендует курс, который у нее есть в шапке профиля, энергетическое расслабление. Ведь когда вы расслабляетесь, стресс уходит, приходит новая энергия, растворяет ваши страхи и пускает новые возможности. Yeah, simple. Alright. I'm so afraid that money flow would stop. Money usually flows very well, but then it stops for several weeks. I'm afraid to assume new responsibilities when the money flow is so unstable. How do I make it more even? Я очень боюсь, что поток денежный оборвется. Деньги идут и резко прекращают идти. И потом провал на несколько недель. Страшно брать больше ответственности, когда поток такой неровный. Что можно сделать, чтобы таких провалов не было? It sounds to me like there's a bit of a contradiction here, because it may well be that the money is stopping because you're afraid that it'll stop. So you kind of send the message for it to stop. And you're afraid because it actually stops, and you've experienced that before. But the way to change it is to stop being afraid and to relax about it and to trust more. And, you know, everyone goes in waves, but it doesn't have to be a big wave. It could be a small wave. It's never going to be completely stable. But if you can let go of the fear, be more relaxed, then you're likely to find more stability. Okay. В этом вопросе есть небольшое противоречие. То есть вы боитесь, что что поток денег остановится, что, в принципе, понятно, это вы испытывали в прошлом, но когда мы боимся, что поток денег остановится, то мы посылаем соответствующее сообщение Вселенной, и просто приходится выполнить его. Поэтому, во-первых, нужно избавляться от страхов, и потом все ведь циклично, то есть все происходит волнами. Да, деньги идут, потом они немного останавливаются, но она просто не должна быть такой еще большой-большой волной, и потом все прекратится на долгое время. То есть действительно волну можно выровнять, чтобы это были такие более мелкие циклы, за счет того, что, чтобы работать над страхами и расслабляться, когда вы, опять-таки, так же, как и ответ на предыдущий вопрос, расслабляясь, вы избавляетесь от страхов. Alrighty, so next one. And I think it concerns many couples. I make good money and I don't have problems spending it. My husband makes good money too, but he has to work really hard for it. He believes that it's important to save money, cutting all unnecessary spending. How do I find balance? Should I try to change his beliefs? Currently, I'm trying to avoid telling him how much I make and spend, but the need to hide this from him doesn't make me feel good. Я неплохо зарабатываю и легко трачу. Муж зарабатывает тоже хорошо, но при этом в очень тяжелых условиях труда. Считает, чтобы что-то иметь, нужно долго и упорно копить деньги, экономя. Как найти баланс? Стоит ли пытаться его переубедить? Сейчас стараюсь его особо не посвящать в свои расходы и доходы, но не напрягает необходимость скрывать. But in one way, we could say you already have balance, because he's good at saving and you're good at spending. So you're a bit more free. You have probably more spontaneity, more freedom, and he has more structure, more discipline.
So there is a balance there if you could actually both appreciate each other, but to really appreciate each other, I think that you need to have honesty as well. Like you're recognizing that to hide, that's not the basis of a really good relationship. If you want to have a good relationship, better to really appreciate the differences between you. And the funny thing is that if you do that, you'll probably find he's more tolerant of you and you become more tolerant of him. And you actually enjoy the fact that you're both different rather than trying to be both the same. Мгм. Звучит так, что баланс в ваших отношениях все же есть, потому что он любит деньги экономить, вы, наоборот, тратите. То есть вы приводите отношения с деньгами в какую-то гармонию. Но все же скрывать какие-то вещи от своего партнера не совсем хорошо, потому что это говорит о недоверии. И что, если вы, например, начнете ценить его отношение к деньгам, когда вы начнете ценить, то и он тоже откликнется и начнет, станет более открытым на ваши отношения к деньгам тоже. You know, the other thing is that if you are really good at making money and you do it more easily, more lightly than your husband, if you do that, show him what you're doing, not in a way of like, I'm so clever, but just let him see. Maybe he'll learn from you how to not have to work so hard. But if you try to teach him or show him how clever you are, he'll probably go in the opposite direction. И другое, если у вас действительно хорошо получается с легкостью зарабатывать деньги, то попробуйте показать ему это, продемонстрировать это ему таким образом, чтобы делать это без назиданий или, допустим, хвастовства. Вот посмотри, у меня же получается, почему бы тебе... То есть, наблюдая за вами, когда вы будете это показывать с радостью, возможно, и его убеждение, то, что деньги нужно зарабатывать потом и кровью, отойдет, и он будет искать другие способы заработка. Okay. All right, thank you. Okay, I was once betrayed by a man, and ever since I have this tension. I don't understand whether it's a fear of my new partner cheating on me or of him leaving me. I do understand that my partner loves me as much as I do, but it doesn't help me feel better. У меня есть страх предательства мужчины, так как был негативный опыт. Постоянное напряжение, я не могу понять, то ли это страх измены, то ли страх прекращения отношений. Головой понимаю, что не пропаду, что он тоже заинтересован в этих отношениях, но ничего не могу с собой поделать. But that's very normal when you've been very hurt by somebody. And it's very painful, so we often try to push the pain away, and it's really normal to experience what you're experiencing. The best solution that I know for that is the Open Your Heart course. What's it called? Heal Your Relationship course. Because that actually just directly teaches you what to do about that kind of situation, and it will create peace for you so that you won't have that fear anymore. Ваши чувства абсолютно естественные и нормальные. Вам причинили боль, и теперь вы боитесь снова испытать эту боль, вы отталкиваете ее от себя. Самое лучшее, что вы можете сделать сейчас, это пройти курс Сары «Исцели свои отношения». Там она изучает, это очень глубокий курс, он не занимает долго времени, но он поможет вам принять этот опыт и открыться новым отношениям. Yeah, it's not something I can teach in a question and answer session like this. It's a really full and powerful process, but it works. Exactly. Это определенный процесс, состоящий из нескольких шагов. Поэтому, к сожалению, его невозможно дать в рамках часа вопросов-ответов, но это процесс, который действительно работает. Попробуйте. Ссылка на этот курс в шапке профиля. Alrighty. Then we talked about unworthiness when making wishes, like the blockages that we get. So here are some questions. If I don't have enough money for something, like when I make a wish, what's the right attitude towards it? Если у меня нет достаточной суммы на исполнение желаемого, как правильно к этому отнестись? Very simple. I would love this thing. I'm happy. I know it's going to come sometime. Okay, I can't get it right now. That doesn't matter. Just happy, enjoy your life, love your life, and just let it come when it comes. Очень просто. То есть вы не начинаете нагнетать
обстановку вы желаете, но при этом отпускаете. Это обязательно ко мне придет. То есть сохраняйте положительный настрой, и желаемое обязательно к вам придет. Yep, simple. That's actually, it just goes by the book. Some questions. Yes. Alrighty. Next question. How do I not instill limiting beliefs on a child, refusing to purchase 25th toy or the 5th ice cream? What's the line so that the child feels abundance and yet not get into excess consumption? Как ребенку не внушить ограничивающие убеждения, отказывая ему в покупках? Где эта грань, чтобы ребенок чувствовал изобилие мира, но не переходил в чрезмерное потребление? It's a very, very good question. Отличный вопрос. Yeah. So first of all, abundance to me is not even having 4 ice creams. It's not even having 2 ice creams. Like 1 ice cream is enough. Abundance is not about having lots and lots and lots of things. It's about feeling and being creative. It's about having the resources you need to do the things that you want to do. And that doesn't come from just having more and more. It comes from learning about yourself and learning what your values are and living by your values. So far more important, if you want your child to experience abundance, is that you have conversations with them, that they experience the abundance of nature, that they learn how to grow things, for example, so they can see how one plant produces lots of seeds, and then so they learn the principles of abundance. It's not about counting ice creams. Sorry, that's an awful lot to translate. Oh, no. This is amazing. It's a great answer. Прежде всего, что такое изобилие? Изобилие – это не 5-е мороженое, и это даже не 2 мороженого, а совершенно одно мороженое, его достаточно. Оно не о том, чтобы считать, сколько у меня всего. Это скорее о творчестве, это скорее о ценностях жизни. И как это передать ребенку? Разговаривать с ним, вести беседы об изобилии, о природе. Даже наблюдать за тем, как растут фрукты и овощи. Из одного семечка мы получаем такой большой урожай. То есть это больше о наших жизненных ценностях, но совершенно не о материальных вещах. Right. Yeah. Let's go next. So, all right. My mom says that it's her karma, the insufficiency of money in her life, and she just has to learn how to live with it. And no matter how much she tries to make more money, she would just never get to do that because it's her karma for this life. Let me translate. Моя мама говорит, что по карме ей нужно отработать нехватку денег. И как она ни старается, больше заработать не получается. Действительно ли это так? So if it is her karma, and I'm not sure that that's true, but if it is, then the important thing is to resolve the karma and let go of it so that you can change. You're not supposed to suffer. Karma is not about suffering for your whole life. You don't pay for karma by suffering. It works completely the opposite from that. Если это действительно карма, то нужно разобраться с этим, распутать этот кармический узел, потому что карма – это не про страдания. Вас никто не наказывает, то есть вам не нужно нести этот крест через всю жизнь, отрабатывая свою карму. Нужно просто решить эту ситуацию. So yeah, I mean, I have taught a course in Russian about releasing karma a couple of years ago, and anyone who's done that will know that karma is something that you can clear. Right. The most important thing to understand is that you create more karma through suffering. Suffering creates karma. Okay, Yes. so we need to do what we can to find peace and to be happy, because then we don't create new karma. Right. There's also a master class available on YouTube. That's it. So I'm going to refer that. У Сары есть такой небольшой класс по карме, который они вели с Катей Чи, и он доступен на YouTube. Прежде всего нужно понять, что, опять-таки, карма не про страдания.
Наоборот, кармические узлы происходят тогда, когда вы страдаете. Поэтому, если вдруг вы сейчас испытываете страдания по поводу нехватки денег, то, во-первых, нужно расслабиться, решить этот кармический узел и пойти дальше уже свободной. Карма – это то, что можно исцелить. И у нас еще есть целая серия постов про карму, поэтому если вы пройдете вниз по ленте, то сможете об этом почитать. I reminded that you also have a big series of posts about karma, so that could help us. Oh, yeah? Okay, good. So I get different business ideas every day, but as soon as I describe them to my husband, he says they're no good. Мне в голову каждый день приходят разные идеи, но только когда я рассказываю о них мужу, он их сразу забраковывает. The only really useful business ideas are the ones that you actually turn into a business. So I wouldn't talk too much to anybody. I would just get on and do. Find the good idea and turn it into a business. Because everyone can have ideas, but it's doing it that counts. And if you do it, I'm pretty sure that your husband will be quiet. Right. Идей о бизнесе может быть очень много, но они так и остаются идеями, может быть, даже совсем и не идеями, а пустыми словами до тех пор, пока вы не начнете притворять их в реальность. Выберите какую-то из них, начните работать над ней, и тогда ваш муж вряд ли будет так относиться к вашей деятельности. Возможно, он примет и будет гордиться вами. Alrighty, so next one. I think it really goes by the book. This one, how do I learn to be a source of money myself? Right? Как научиться, занимаясь любимым делом, самому быть источником денег? I mean, it's really about reading the book. That's what the book's all about. And it's much better. The book tells much better than I can. Ответ на этот вопрос абсолютно и полностью находится в книге «Полюби деньги, деньги любят тебя». 260 страниц, и они учат тому, как выстроить прекрасные любящие отношения с энергией денег. Ссылка на эту книгу, кстати, тоже в шапке профиля. Alrighty, so let's go by the questions that we have here. Сейчас посмотрим уже вопросы в комментариях. So here's a question about the grounding exercise. When she's doing the exercise where her hands are going by the sides of the body, she feels nauseous, and then this feeling doesn't go away. Does that mean that she's getting rid of, old energy? Is that what it means? Вопрос по заземлению. Sorry. Во время выполнения, где руки в стороны, появляется тошнота и потом никуда не уходит. Это где я энергию ненужную отдаю? Из-за этого тошнота? Yeah. Yes, I haven't come across that before. It could be good to do some relaxation as well and just help to clean out your system a bit. It should regulate itself after a little while. С таким Сара еще не сталкивалась. Возможно, вам поможет расслабление. Расслабление поможет очистить, немножечко провести такой небольшой детокс вашего тела. Однако скоро это все отрегулируется, и, скорее всего, это должно повториться. And it's important when you're doing the grounding, just do it. Don't be really serious about it. Don't try to move your energy around. Don't try to force anything. Just do the positions and let the energy work for you. И когда вы делаете практику заземления, не старайтесь намеренно делать какие-то энергетические послания. Делайте это расслабленно, подчиняйтесь всему процессу, и тогда он будет у вас более гладко. Alrighty, so the next one. See? Alright, there we go. Alrighty, so I had this belief that I'm not worthy of more, but now that this belief is gone, what is the right attitude that I need to have to wait for my wish to come true? There are three words. I'm sure I've mentioned them before. Oh, you want to translate? I'm sorry, I didn't.
Yes, а в каком конкретном состоянии нужно ждать исполнения денежного запроса, если по ощущениям ушла вредная установка, что я недостойна большего? Мгм. Yeah, there are three words that I use, um, which are relax, enjoy, love. Мгм. Very, very simple. And in fact, probably the blog that is going to come out very soon is all about that between the wish and the fulfillment. I think you've just translated it, haven't you, Alsu? I did. Yes, you But it can will be mention so that. soon. Три слова о состоянии «расслабьтесь», получайте удовольствие и любите. Вот это состояние поможет вам с легкостью дождаться исполнения желания. Кстати, у Сары вот на днях будет опубликован пост именно об этом. Почитайте, я надеюсь, вам получится заразиться этим состоянием и с легкостью дождаться исполнения своего желания. You know, it's very simple. The more relaxed you are, the more fresh energy you receive. The more energy you receive, the quicker all the good new things come to you. Все очень просто. Чем больше вы расслабляетесь, тем больше энергии вы получаете. А чем больше энергии вы получаете, тем быстрее происходят все вещи, которые вы хотели бы осуществить. Yep. I'm not looking for relationships with men. As soon as I have a relationship, I immediately start looking for some shortcomings in them, some disadvantages. I don't know why, but I feel like it's just not for me. Я не хочу отношений с мужчинами, сразу начинаю искать в них какие-то недостатки. Не знаю почему. Ощущение, что это не про меня. There's not really a question in there. I'm sorry. So the question is the next, the course. I guess this is the lady that we answered about the course, Heal Your Relationship. Поможет ли, is the course going to help her? Let me turn this on. So is she the one who was, no, not the one who was betrayed. Yeah, I think she was. Yeah, this is the one, maybe. Because she said she's got a relationship. No, I guess this is the different one. So she's a different one. She doesn't know if the course Heal Your Relationship will help her. Would help her because she's not looking for a relationship. So the course Heal Your Relationship will help you if you have been hurt by, could be by men in the past, or it could be by other people, by your parents, by school teachers, by a boss, brothers, sisters, anyone who's hurt you. If you've been hurt, what happens is your heart closes a little bit. You close your heart to defend yourself so you don't get hurt again. The problem with that is as your heart closes and maybe you get hurt by somebody else and you close your heart a little bit more and you end up feeling more and more closed off. So that Heal Your Relationship opens your heart so that you feel free again. Дело в том, что курс поможет вам открыть ваше сердце. Скорее всего, что когда-то давным-давно вам причинили боль. Это могли быть родители, могли быть школьные учителя, друзья, подруги, неважно. Но сердце ваше закрылось, и теперь вам тяжело открыть его навстречу новым отношениям. Поэтому сам курс, он не изучает отношения только между мужчиной и женщиной, он изучает вообще ваше состояние, ваш прошлый опыт и как правильно к этому относиться, чтобы ваше сердце открылось. Alrighty. And so this is a question about karma. So what is this karmic knot? How do I resolve it? How do I heal it? If you send us an email, we can. I mean, if you send us an email, you can do the karma. You can get the karma masterclass. That's the simplest way. Like, there's a method. There's an actual method for doing it, and I think we translated even there's a book, like an ebook that I've written about karma. I think we translated that into Russian as well. Yeah, so you can learn about it there, but it's quite a rich and deep process. I just can't do it in something, like here. It's something you actually have to go and learn. Yeah, is it in the? I'm sure it's in the web class with Katya, right? Yeah, the ebook is there. It will be in the class with it. Yeah, I just think I from what I remember, it's not out in the public. I think that they might need to email to be able to buy it. It costs $25.
I see. Есть определенный процесс, который поможет вам это сделать. Вы можете отправить имейл на почту поддержки, службу поддержки Сары Макрам. Я позже напишу ее в комментариях под этим видео IGTV. Вы можете спросить их о доступе к этому классу. Он стоит $25. Там конкретно рассматривается процесс, который поможет вам исцелить кармические узлы, если они у вас есть. Alrighty. Right, someone is asking about grounding exercise. Let me just tell them that it was in the last webinar. Практика заземления, о которой мы сейчас говорим, Сара показывала это упражнение в прошлом эфире. Она показывала практику заземления, которую нам стоит делать, когда мы просыпаемся и когда отходим ко сну. Обязательно попробуйте. So the next one, how do I value myself unconditionally, not for any actions or result? And how do I let myself have anything just because? Как ценить себя безусловно, не за действие и результат, и давать себе все просто так? I would say gradually, slowly, just little by little. You know that if you look at most human beings, they don't do that. They're far away from that. So we just have to go little by little, and then you get better at it, and then you make a mistake, and then you get better at it. Just, you know, stay awake, stay aware, keep watching yourself. And it's more of a direction to move in than some perfection for you to achieve. Сам путь к этому, для того, чтобы научиться ценить себя безусловно, то есть это не результат, а путь. К этому нужно идти. Совершенства в этом достичь, скорее всего, невозможно. Но к этому нужно идти. И путь этот будет не быстрый, он будет потихонечку, медленно, но все же стоит идти именно в этом направлении для того, чтобы научиться любить себя безусловно. Alrighty. So, well, this is a question that we normally don't get. What is it to be a woman? How is it, right? So, что такое быть женщиной и женственность? Что это на самом деле? Well, that's a really interesting question. I don't think I've ever been asked that. And from what I know, all my previous lives, I was a man, or almost all of them. So I'm a kind of like first time. I think you're doing probably not the best person to answer. But I will say something, just translate that bit and then I'll say something. Это отличный вопрос. Такой вопрос Саре еще никогда не задавали. И, судя по всему, во всех своих прошлых жизнях Сара была мужчиной. Поэтому это ее первая жизнь в ипостаси женщины. In today's world, my understanding is that we're finding more and more balance between the masculine and feminine energy. And so to be a woman perhaps means to explore for yourself both the masculine and the feminine side of yourself, and find that combination and expression of both, and look for what it is for you to be fully alive, just as alive as you can be. And then it will come out that, you know, then when you're fully alive, you are fully you. Being a woman is a part of it. В настоящее время происходит некая гармонизация между мужской энергией и женской энергией. Мы теперь имеем право, можем исследовать обе эти энергии и выбирать для себя лучшее. А вы, как женщины, ищите способы чувствовать себя, искать такое состояние, в котором вы себя чувствуете наиболее живой. Вот это состояние поможет нам раскрыться как женщина. And something that's very important, there is, you know, the feminine energy is a very powerful energy. And we often ignore it, especially in work and in business,
to explore what that feminine energy is and the power and the value that it brings outside the home. I think that that's really important because many women try to compete almost like men, but often their real power is very different. It's different, and it can be much more powerful, but they need to know that for themselves. Мы, женщины, обладаем очень сильной энергией, но часто в бизнесе и работе мы пытаемся бороться с мужчинами, меряться нашими энергиями, но этот подход совершенно неправильный. Как женщины мы можем быть даже еще более мощными по сравнению с мужчинами, но просто нужно учиться выражать эту энергию. Нужно ее самой себе изучать и затем учиться отдавать ее, делиться ею. Okay. So what do you think about past life regressions? Что вы думаете о регрессивных медитациях? I was just reading a book by Michael Newton, so. Oh, yes. This is sometimes it can be really informative. It can help you to understand patterns. I've known people find peace around certain patterns in their life by doing some past life regression. I think you can get too much into it. In the end, you know, we need to live now. We need to live this life, and it's not all about just everything's about our past lives. But it can be really interesting and relevant at some times because the patterns play out. I see. Это может быть интересным опытом, особенно если есть какие-то паттерны, повторяющиеся в этой жизни, идущие из прошлых жизней, то это может помочь разобраться с ними и исцелить какую-то определенную боль. Однако все же нужно сохранять фокус на этой жизни. Мы живем эту жизнь, и нужно пытаться прожить ее наиболее полно. Alright, so the next one. I love a man who is currently married to another woman. We love each other, and I guess it's my pattern of impossible relationships with a man. You know, like I guess she keeps doing the same thing, trying to build a relationship with a married man. So what should I do? Should I just go ahead and love, or what? In a way, that's not something that somebody else can answer. You have to find your own answer. But I imagine that it's not the happiest situation for you to be in love with somebody who's married, and he's clearly still in his marriage. So he hasn't left the marriage for you. And, you know, it's always such a difficult situation. It might be, like, depending on what happens with this relationship, but if this one comes to an end or it's not going to go anywhere, it might be a really good idea to take a bit of time and get some perspective on yourself. Start to look at, you know, what is it? What's the point of doing that? Could you give yourself permission to have a relationship with somebody who you love and who loves you and who's available? Could you actually say that that's okay for you? Because if you can do that, then it's more likely to happen. Непростая, конечно же, ситуация, сложная, и ответить на это сможете вы только сами. Однако, если вдруг эти отношения не сработают, и вы останетесь снова одна, то, наверное, имеет смысл посмотреть на все свои прошлые отношения и подумать, задать себе вопрос, могу ли я позволить себе встречаться, строить отношения с мужчиной, который свободен. И вполне возможно, что вы сможете посмотреть в это глубоко-глубоко и все же разрешить искать и строить отношения со свободным мужчиной. Alrighty. Well, so far so good. We have answered everything for now. Okay. Well, thank you for your questions and good questions. And
yeah, let's see what comes up. Have a really good week. And Thank you we'll so see much. what comes next week. Thank you. Yes, Oksana has just written, thank you so much for this possibility to listen to you and read. There's a lot of useful information, valuable information. She wishes you love. Thank you so much. Спасибо вам огромное все, All что right. пришли. Goodbye, everybody. До свидания. Увидимся на следующей неделе. Bye-bye. Bye.